Hello everyone and welcome to another story of One Story a Day. This is story number 14 and it's very interesting this time. سلام علیکم کارتان باش اما چیرۆکی چواردەیەمە لە زنجیرەی هەر ڕۆژە و چیرۆکێک بۆ ئاستی سەرەتا منداڵان. Today I have brought another little story to read for you. And that is the cover of the story in which this man says, ouch, that's hot. کاتێک کە خەڵکێک بە ئینگلیزی بەبڵێن لە ناو ئینگلیزەکان کاتێک کە تووشی بەبڵێن ئازارێکیان شتێک دەبن دەڵێن ouch. That is hot واتە ئەمە گەرمە. So the title of the story is the first word. یەکەم وشە. ئەبزانی نەمە چ پەیوەندی بە ئەم سوتانەوەیە. Okay? So the story begins this way. I wonder what the first word was. I wonder what the first word was. Da persam dabe yekam musha chi bube. Who spoke the first word? Che yekam musha wutua. Spoke is the past form of speak. Remember this. Britia la shewi raberdui fermani spoke. Okay? How long ago? Chandeg lamaubar. باشا ده پرسه یعنی لکه او با کورتیکی. Was it hello? اموشه بریتی بولا hello واتا چونی؟ Or was it goodbye? یعن اموشه یک اموشه کودراوا بریتی بولا خواه حفیزی ملاوی. Ever since that first word لو کاتی یک اموشوا یعنی لم یک اموشوا people have been talking. خلچی بردام بولا قصه کردنو یعنی قصه کردوا. Okay? And I think I know what the first word was. لأن قاعد الله بهم وارزانم يكموشا بريتيا بولتش. Someone was cooking on a fire and burned himself. إتر چیرۆکی خیالی. دله که گلسر اگر سقالی چش لنام بوا و توشی سوتان دبیو دله چی؟ Ouch. پیوه وشی ouch. So that's the end of the story. Thank you very much for watching. I'll catch you in the next story. Enjoy.